Welcome back. In this video, I will be discussing RNA transcription. As I mentioned, RNA transcription is the first step in gene expression. So, gene expression is protein synthesis of proteins. So, in order to synthesize proteins, first RNA molecule has to be synthesized. So, the synthesis of RNA from DNA molecule is catalyzed by RNA polymerase enzyme. So, this RNA polymerase enzyme is only one in prokaryotic organisms, whereas in eukaryotic organisms, there are three in number. So, this RNA polymerase enzyme directs synthesis of it catalyzes synthesis of RNA from DNA. Therefore, this can also be called as DNA directed RNA polymerase enzyme or DNA dependent RNA polymerase enzyme, as this requires DNA in the form of template. Therefore, this is called as DNA dependent RNA polymerase. Whereas DNA polymerase is said to be DNA dependent DNA polymerase or DNA polymerase simply. So, there is a major difference between replication and transcription. In case of replication, both the strands of DNA act as templates. Two templates, two strands of the DNA undergo unwinding. Thereby, they act as templates so that replication occurs on two strands. This is bidirectional. Two strands take part in replication. Again, it is bidirectional, right? When it comes to transcription, out of two DNA strands, only one of the strands acts as the template. Only one of the strands. Let's suppose this is 5' to 3' strand, this is 3' to 5' strand. So the strand opposite to 5' to 3' acts as a template for RNA synthesis. Therefore, this is called as a template strand. Template strand can also be called as antisense code. Antisense. Template strand means that guides, that directs the synthesis of RNA molecule itself is called as a template strand. This is also called as non-coding strand or antisense strand. Right, remember, right? Exam point of view is important. This is a template strand or non-coding strand or simply antisense strand. Whereas this opposite strand that is not acting as a template is called as non-template strand or sense strand, or can also be called as coding strand. Why so? The reason is, right, out of two strands, one of the two strands, only this strand acts as the template. So the resultant RNA molecule, the sequence of this RNA strand, newly synthesized RNA strand, would be complementary to this template strand. This is the template strand. On the basis of the DNA sequence present in the template strand, a complementary strand would be synthesized. That complementary strand differs from this template strand in base sequence only in place of thymine uracil will be incorporated. So that is absolutely complementary to this template strand. The difference is, in place of thymine, uracil is usually present in RNA molecules. So this is the template. To this template, this strand is always complementary. Therefore, this strand, a non-template strand and the newly synthesized RNA strand, they are similar in base sequence, except in place of thymine, uracil is present in newly synthesized RNA or primary transcript. Therefore, this is said to be coding strand. Whatever is being coded on this template strand is absolutely similar to these 5' to 3' strand or non-template strand. Therefore, this is called as coding strand. రైట్, రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్. మనకి ప్రతికృతి DNA ప్రతికృతి లోపల రెండు పోచల లోపల రెండిటికి రెండు
మూస ఫలకాలుగా పనిచేస్తాయి. రెండిటి నుంచి మనకు ఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషణ జరుగుతుంది. రైట్, అక్కడ మనకు డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అంటాం, లేదా డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అంటాం సింపుల్గా. ఇక్కడ అలా కాదు, రెండు పోచల్లో ఒక పోచ మాత్రమే మూస ఫలకం లాగా పనిచేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, ఇది 5' to 3', ఇది 3' to 5'. దీనికి ఎదురుగా ఉన్న ఈ పోచ ఈ మూస ఫలకం లాగా పనిచేస్తుంది. దీని నుంచి ఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషణ గావించబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, దీని నుంచి కొత్తగా తయారైన ఆర్ఎన్ఏ లోపల తేడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే, థైమిన్కు బదులుగా యురాసిల్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. మిగిలినంత కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్. అంటే ఈ రెండు స్ట్రాండ్ ఒకదానికొకటి కాంప్లిమెంటరీ. దీని నుంచి కొత్తగా సంశ్లేషించబడిన స్ట్రాండ్ కూడా దీనికి కాంప్లిమెంటరీ. అంటే ఇది సేమ్ ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అంటాం. రైట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ టెంప్లెట్ కనుక దీన్ని నాన్ టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ అంటాము. దీనికి సిమిలర్గా ఉంది కనుక కోడింగ్ స్ట్రాండ్ అంటాము. రైట్, ఎప్పుడైనా గుర్తుంది, సెన్స్ స్ట్రాండ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇమ్మీడియట్లీ సూన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఎంట్రీ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. మనం కోవిడ్ వైరస్ టైంలో ఉంటారు మీరు, సెన్స్ స్ట్రాండ్ అంటాం దాన్ని. ఎస్, టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్, యాంటీ సెన్స్ స్ట్రాండ్ ఆర్ నాన్ కోడింగ్ స్ట్రాండ్. రైట్, ఇంటర్చేంజబుల్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన టర్మినాలజీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల. రైట్, ఫర్ దిస్ సింథసిస్, రైట్, దిస్ స్ట్రాండ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద టెంప్లేట్. Upon the template strand, enzyme RNA polymerase enzyme binds. RNA polymerase binds on template strand, so that this catalyzes synthesis of RNAs or transcription, right? Transcripts, primary transcripts. These are the immediate products of transcription. So these always, the template always, it must usually possess a promoter sequence or promoter region. Promoter region is the site on the DNA that is having binding site for RNA polymerase. RNA polymerase catalyzes synthesis of the RNA from DNA, but this RNA polymerase enzyme binds on a specific sequence on the DNA itself. That specific sequence of DNA is called as a promoter region, promoter element, where RNA polymerase binds. RNA polymerase binds to promoter region on DNA itself. Yes, remember, in any event, let's suppose this is the DNA molecule, right? There is some right, there are some terminology associated with the transcription, right? Promoter region, let's suppose this is the promoter region where RNA polymerase enzyme binds. So that is the region preceding, right, preceding this promoter region. This one is said to be, right, upstream element, or simply on right side of this, on downstream of this promoter region, synthesis starts, transcription starts, right, on this right side. This region is called as start point, represented as +1. This is the start point of transcription. So on left side of this start point, this entire region preceding this start point, this region is called as upstream region. This upstream region is represented by minus symbol, negative symbol. The region following this start point is called as downstream elements, or downstream region, are simply indicated by positive symbol. So the upstream region also contains certain regulatory elements. So these regulatory elements are involved in regulation of gene transcription. It includes a promoter molecule. It also includes enhancers, includes silencers, even insulators. What are these? All right. A regulatory element is involved in regulation of this gene expression, whether the gene expression has to be enhanced or has to be minimized or
has to be completely prevented, etc., always depends upon regulatory elements. So this promoter region is the region where RNA polymerase enzyme comes and binds. So this initiates the transcription itself. Then enhancers are molecules. These are the regions, these are the sequences or segments that are usually involved in enhancement of gene expression. They stimulate, they usually enhance or increase the gene expression. So these are present always in upstream region. Silencers are the sequences that minimizes, that inhibits the gene expression. Insulators are the base pairs that separates one gene from other gene. So it acts as an insulating, which usually covers. One gene is separated from other gene, isolated from other gene by means of these insulators. Right. In addition to this, 3' end in RNAs. In RNAs, 3' end will be added by poly-A-tail. Several adenine nucleotides will be added at the 3' end. 5' end will be always added by some guanosine nucleotide that is methylated at the 7th position. Therefore, it is called as 7-methyl guanosine cap, etc. Right. Then coming to this one. So in gene transcription, in RNA transcription, so the promoter region is concerned with the binding of RNA polymerase. Yes. So this region is called as coding region because this is involved in gene expression. So the segment followed by promoter region is simply it acts as a template from which RNA will be synthesized. So this is called as a transcription unit. Means that is the stretch of the DNA, segment of the DNA that is transcribed into RNA itself. So this region becomes part of transcription. On the basis of this sequence, a primary transcript, immediate product of this transcription, I mean the transcribed product comes into picture. This is called as a transcribed product or primary transcript or transcription, etc. So this is called as a transcription unit. So this transcription unit contains a start point. Yes, this is the start point from where transcription has been initiated. It contains a transcribed region. This region will be translated into RNA molecule. It contains a promoter region. Even it contains a terminator point where transcription ends. So these are part of gene transcription, etc. So the start point is the point where first nucleotide will be added. That is, it initiates the transcription itself. Therefore, this is always called as start point, indicated by +1 symbol. RNA ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే మన డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషించబడడం అని చెప్పుకున్నాము. దీంట్లోపల మనకి ఒక ప్రమోటార్ రీజియన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. ప్రమోటర్ అనేది ఒక రెగ్యులేటరీ ఎలిమెంట్. ప్రమోటార్ దగ్గర ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అతుక్కుంటుంది. అతుక్కున్న తర్వాత దీని నుంచి అనులేఖనము మనం ఇక్కడ డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ రావడాన్ని మనము అనులేఖనం అంటాం ఇక్కడ. ఈ అనులేఖనం అనేది ప్రారంభించబడుతుంది. అయితే ఎక్కడైతే మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి కాంప్లిమెంటరీ 2 పోచల్లో ఒకానొక పోచ మాత్రమే మూసఫలకం లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది 5' to 3' స్ట్రాండ్ అవుతుంది. దీనికి ఆపోజిట్గా ఉన్నది ఇది 3' to 5' స్ట్రాండ్ అవుతుంది. మొదటి న్యూక్లియోటైడ్ ఎక్కడైతే యాడ్ చేయబడుతుందో దాన్ని మనము ప్రాథమిక స్థానం స్టార్ట్ పాయింట్ అంటాము. దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే మొత్తం మనము లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది అప్స్ట్రీమ్ ఎలిమెంట్ అంటాము, ఎగువ భాగము. దీన్ని మైనస్ సింబల్తో చూపిస్తాము. దీనికి కుడివైపున ఉండేది డౌన్ స్ట్రీమ్ రీజియన్, వీటిని పాజిటివ్ సింబల్తో చూపిస్తాము. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సమ్ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. మనకి ఎప్పుడు వస్తుంటాయి ఇవి, అందుకని ముందే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. Right. So these RNA synthesis usually initiated at the start point, but remember the DNA itself contains some
consensus sequences. Consensus means that are similar. They are conserved throughout the nature, right, irrespective of their taxonomic position, whether it is bacteria or plant or some other organism. So in all these organisms, that particular region is highly conserved, that is similar in the composition. They are called as consensus sequences. So they are, one is -10 region. This -10 region is called as Pribno box. Yes, remember, this is important in examination point of view. -35 region, this is called as, right, one is a Pribno box, right, this is -35 region. This -35 region contains, yes, this is TAAT, yes, 5 prime to 3 prime. Tata box. So these segments TATAAT, right, this hexameric sequence is present throughout all the prokaryotic organisms in the genome itself. Therefore, this is a consensus sequence. It is called as Tata box. Right, at -35 sequence, we come across presence of TTGACA. Right, again, this is also a common consensus sequence. This is also a hexameric. TTGACA. This is present at -35 upstream region of the genome itself. So this is consensus sequence. So this is usually involved in, right, this region is involved in, right, localized melting of DNA. Localized melting means in this particular locality or area, DNA undergoes unwinding. Melting means in between these complementary strands, hydrogen bonds would be broken down, so that, for example, DNA, it becomes like this, so that it results in formation of a bubble-like structure from where RNA transcription starts. So this -35 sequence is a consensus sequence. This is concerned with binding of, right, beta prime subunit of RNA polymerase enzyme. Right, this is concerned with the binding of beta prime, beta dash subunit. Right, in between there are 10 to, right, in between 10, right, in between 10 and 35 upstream regions. In between 17 to 19, there is another sequence, right. This is concerned with the correct orientation of RNA polymerase enzyme. So these three regions are inevitable for the normal initiation of transcription in prokaryotic organisms. So these are basic -10 region. Right, this one is the, let's suppose this is the start point, light 1 2 3 4, yes, let's suppose -10, then this is the -35. So these are, this particular hexameric sequence are common among all the prokaryotic organisms. Therefore it is said to be conserved and it is common. Again, remember, the efficiency of transcription always depends upon the similarity between the consensus sequence and the sequence of the promoter region. Right, for example, this is having a promoter region. Let's suppose the promoter region sequence is something, right, let's suppose XYZ. Whenever the promoter sequence, right, whenever the promoter sequence is similar to the consensus sequence, if the sequence of these consensus sequence and promoter sequence is absolutely same, then transcription would be highly efficient. Let's say in case of T7 phase, we come across such phenomena in case of T7 phase genome, or even in case of TRAC. One is TRAC means tryptophan operon and even lac operon. In these cases also we come across a similarity between the promoter region and the consensus sequence. Therefore, transcription rate is always high. So this is about prokaryotic organisms. When it comes to eukaryotic organisms, right, ఇక్కడ prokaryotes లోపల -10 region లోపల TATAAT సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఈ TATAAT సీక్వెన్స్ అనేది కన్సెన్సస్ సీక్వెన్స్, అంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదు,
అనేక ప్రొకారియోటిక్ జీవుల లోపల ఈ 10 రీజియన్ దగ్గర ఇదే సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. అన్ని ఒకే రకమైన అదే వరుస క్రమంలో నత్రజని క్షారాలు ఉంటాయి కనుక ఇది కన్సెన్సస్ అని. నిజానికి కన్సెన్సస్ అంటే ఏకాభిప్రాయం అంటాము, సిమిలర్గా ఉంది అని చెప్పడానికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది కన్జర్వ్డ్. ఈ సృష్టిలో అంటే ప్రొకారియోట్స్ లోపల అన్నింటిలో అదే ఉంది, మారలేదు. కన్జర్వ్డ్ సీక్వెన్స్, కన్సెన్సస్ సీక్వెన్స్. -35 దగ్గర రైట్ టీటీజీఏసీఏ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. ఈ టాటా బాక్స్ ఏమో ప్రమోటర్, రైట్, ఇక్కడ అతుక్కోవడానికి ఉంటుంది. ఈ రైట్ ఈ జీసీ బాక్స్ టీటీజీఏసీఏ అనేదేమో బీటా ప్రైమ్ సబ్ యూనిట్ అతుక్కోవడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే ప్రాంతం ఏమో కరెక్ట్ ఓరియంటేషన్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఉండడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ RNA polymerase is alpha to beta, beta prime, sigma. So 4 plus 1. So these subunits without sigma factor, this is called as right core enzyme. So this when it is included with core sigma factor, it is called as holo enzyme. So this requires right for the normal functioning. This requires every component. Without sigma factor, they right yes, remember, without sigma factor also they can guide, they can enhance, they can stimulate, they can initiate a transcription, but usually it includes several abnormalities. So in case of eukaryotic organisms, there are different regions. One is -10 TAAT, right, -35 TTGACA, right. This is in case of prokaryotic organisms. In eukaryotic organisms, in eukaryotic genome, there are consensus sequences. Yes, at -25 base pairs there is a TAAT. Yes, again the same, but the nitrogen base sequence is different. At -25 base pair sequence, this TA base pairs are present. Remember, sometimes this is not always present in all organisms genome. This is usually absent in constitutively expressed genomes, genes. Constitutively means that are expressed every time. For example, glycolysis happens every time. So for the synthesis of glycolytic enzymes, DNA must undergo transcription. From the transcription, right, these enzymes that are part of glycolysis will be synthesized. So this is said to be constitutive, right? It is always required, always expressed. So in such cases, sometimes this Tata box may not be present in all eukaryotic organisms. There is an exception. Right, this is a Tata box at -25 sequence, -25 region in the upstream region, but this requires Tata binding proteins. Tata box binding proteins are inevitable for the conformational change, so that this would initiate binding of RNA polymerase. So this includes, this protein is called as transcription factor 2D. This protein is the first protein that binds with the Tata box at the time of RNA transcription initiation. So in order to initiate RNA transcription, right, a transcription factor 2D or Tata box binding protein must bind at this region. So this is the significance of this Tata. Then there is CAAT. Yes, CAAT sequence is present at -80 sequence. This is at -25. This one is at -80 sequence. Always remember, all these are on the upstream region, that is above the start point. Start point ku paina eguva bhagana left side undevi anni kuda. So this includes right CAAT sequence. Right, this also requires CAAT binding proteins. They are called as CAAT binding protein 1, binding protein 2. Right. Always remember, in eukaryotic organisms, the transcription factors are different when compared to prokaryotic organisms. So these are always followed by binding proteins of the respective sequences. Tata box binding protein, cat binding proteins. They're also there. This includes transcription factor F and E, D, E, F. Right. These are also having
consensus sequences. This is the consensus sequence. This consensus sequence is G, 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 right? At minus 80 sequence, there is a consensus sequence, right? Followed by from 5 prime to 3 prime, G, 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 then C, A, T, 3, right? This is the exact structure. Yes, G3 CAAT. This is the consensus sequence, right, among different organisms. This is present in many organisms that brings out conformational change in a Tata box binding proteins. Once these transcription factors binds, they undergo conformational change so that RNA transcription will be initiated. Then there is a third one, GC box. This GC box is located at minus 90 sequence. Remember this one, minus 25, Tata, right? Cat minus 80. Then again, GC box at minus 90 base pair sequence. This simply includes G, 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 C, G, G, right? Again, always this is in 5 prime to 3 prime region, right? G3, right? 1, 2, 3, G3, C2, right? G. Again, exomeric, right? G3, C2, GG3. This one is GC box. So this GC box is localized, located at minus 90 sequences. So this usually it is critical for Tata box less proteins, less promoters, right? As I mentioned, in some cases, I mean, where there is a constitutive gene expression. Constitutive gene expression means where always gene expression occurs continuously. So in such promoters, in such genomes, sometimes a Tata box will be absent. So in such cases, in absence of this Tata box, always GC box would be present. So wherever, right, remember, irrespective of the organism, in every organism where constitutive gene expression is there, right, they lack Tata box proteins. In such scenario, GC box is always present. It takes over the job of Tata box, you can say. Then there is octomeric sequence. So this octomeric sequence is selective. This is present only in some organisms. So this octomeric sequence is present in between minus 110 to minus 130 base pair sequence. This requires octomeric proteins, OCT proteins. So octomeric protein 1, octomeric protein 2, etc. So these octomeric protein sequences are present in homeobox domains. So this homeobox domain is nothing but there are 13 such genes called as Hox genes that are part of development of every organism. They are involved in axis specification, polarity determination, etc. Right at the time of embryonic development, usually these genes regulates embryonic development. So these are called as homeobox because these are similar. They are having some consensus sequence. Almost there are 13 such. So therefore it is right homeobox. These are usually present in involved in developmental regulation. This is about eukaryotic consensus sequences. This is in case of prokaryotic organisms. In eukaryotes at minus 25, at minus 80, minus 90, minus 110 to minus 130, there are consensus sequences. One is a Tata box, other one is a CAAT, then GC box, octomeric sequences. These are the 4 different consensus sequences present in eukaryotic organisms. In prokaryotic organism, just only Tata box and TTGACA, right? Minus 10 is called as a Pribno box in case of prokaryotic organisms. Right? In case of prokaryotic organisms, RNA polymerase is alpha 2, beta, beta prime, and sigma. In case of eukaryotic organisms, RNA polymerase is of 3 types: RNA polymerase 1,
RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 is present in nucleolus. Polymerase 2 and 3 are present in nucleoplasm. Just now I mentioned even their functions also. So in these RNA polymerase, right, RNA polymerase gene RPO, A codes for alpha subunit, B codes for beta subunit, then right, this is C codes for sigma factor. Right, there are right different subunits. Right, RPOB codes for beta subunit, RPOC, right, gene ribo RNA polymerase A codes for alpha, RNA polymerase B codes for beta subunit, C codes for beta sub dash beta prime unit, RNA polymerase D codes for sigma factor. So these are the genes that codes for different subunits of RNA polymerase in prokaryotic organisms. In case of eukaryotic organisms, right, now this is having 5 subunits. This is an enzyme with 5 subunits. In case of eukaryotic organisms, there are 2 long subunits and 10 smaller subunits. Totally, there are 12 subunits. A dozen subunits are present in eukaryotic RNA polymerase. Yes, there is no sigma factor in eukaryotic RNA polymerase enzymes. Sigma factor is absent in eukaryotic organisms, right? The important information pertaining to eukaryotic RNA polymerase is this RNA polymerase is sensitive to alpha amanitin. So this alpha amanitin is a toxic compound, a protein. This is usually present in right mushroom. That mushroom is Amanita palloides. So this Amanita palloides is a mushroom. So the toxic compound of this Amanita palloides is a toxic that inhibits RNA polymerase enzyme activity, right? In which RNA polymerase 2 is highly sensitive. 2 means too sensitive. It is easy to remember. ఎన్నిసార్లు అడిగాడు ఎంట్రన్స్లో ఇది. It is too sensitive means amanitin, alpha amanitin completely inhibits RNA polymerase 2 activity. RNA polymerase 3 is moderately sensitive. ఒక మోస్తరుగా నిరోధించబడుతుంది. RNA polymerase 1 is insensitive, right? Alpha amanitin cannot inhibit, right? It cannot, right? It never inhibits RNA polymerase enzyme activity. మనం ఇంకా చదువుతామా? రిఫాంపిసిన్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్హిబిట్స్ ప్రొకారియోటిక్ RNA polymerase enzyme. మనం మామూలుగా వాడుతుంటాం యాంటీబయాటిక్ లోపల. రిఫాంపైసిన్ ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ఆర్ ఐసోనియాజిడ్. రిఫాంపైసిన్ ఆర్ INH, ఐసోనియాజిడ్ హైడ్రజైడ్. మీరు పేరు వినుంటారు, ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు, రైట్? ఇట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు. హీ డిస్కవర్డ్ ATP. యాక్చువల్గా మీరు చదువుంటారు సుబ్బారావు ఫిస్కే మెథడ్ అని ఉంటుంది. ATP ఎస్టిమేషన్ ఒకటి మనం మెడికల్గా కూడా వాడతారు డయాగ్నోసిస్ లోపల. ATP లేదా పాస్పేట్ కంటెంట్ చూడడానికి. యాక్చువల్గా లిప్మ్యాన్ అనే ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు, రైట్? ఈ లిప్మ్యాన్ కంటే ముందే ATPని సుబ్బారావు కనుక్కున్నాడు. కానీ రైట్, మీకు తెలిసిందే కదా, ఆల్వేస్ దెర్ ఈజ్ ఎ బయాస్. నోబెల్ ఆయనకి ఇవ్వాలి ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద, కానీ లిప్మ్యాన్కి ఇచ్చారు నోబెల్, రైట్? ఈజ్ ద పర్సన్ నోన్ యాజ్, పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ విజర్డ్ ఆఫ్ ద వండర్ డ్రగ్. మనకు తెలిసిందే కానీ టెట్రాసైక్లిన్, ATP, ఐసోనియాజిడ్, ఇట్లాంటివి అనేక కనుక్కున్నాడు. డైథైల్ కార్బజైడ్, రైట్? డైథైల్ కార్బజైడ్ అయితే మొన్నటి వరకు కూడా డివార్మింగ్లో, ఫైలేరియా ట్రీట్మెంట్లో వాడుతున్నవారు. ఫైలేరియా ట్రీట్మెంట్కి ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చదివి ఉంటారు కదా, UU2, ఒమూరా, వీళ్ళు జపాన్ వాళ్ళు ఈ మధ్యనే ఐవర్మెక్టిన్ కాంపౌండ్ ఐసోలేట్ చేశారు. ఇక్కడ ధవనం మొక్క, ఆర్టిమిసిన్ అంటాం, మన దగ్గర మల్లెపూలు మాలలో కడుతుంటారు. దాని నుంచి ఐసోలేట్ చేసిన ఒక సెకండరీ మెటాబోలైట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన కాంపౌండ్ ఎవర్మెక్టిన్ అనేది, రైట్, మలేరియాని ట్రీట్ చేస్తుంది. రివర్ సైడ్ ఆంకోసర్కియాసిస్, ఆఫ్రికా లోపల ఎండమిక్ ప్రాబ్లం ఇది. అంటే ఇక్కడ నీటి సెలయేరులు, ప్రవాహాలు, నదుల్లో పక్కన ఉండే ఈగలలో ఈ ప్యాథోజన్ ఉంటుంది, ఆంకోసర్కియాసిస్ అంటాము. ఇది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది అవి కుట్టినప్పుడు. అంటే ఇక్కడ
ఒకటే డ్రగ్ మలేరియాని ట్రీట్ చేయగలుగుతుంది, ఆంకోసర్కియాసిస్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతుంది, మళ్ళీ అదే డ్రగ్ ఫైలేరియాకి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. 1904 సెకండ్ నోబెల్ ప్రైజ్ వాజ్ కన్ఫర్డ్ ఆన్ ఏ పారాసైటాలజిస్ట్ రొనాల్డ్ రాస్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ నోబెల్స్. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 100 years తర్వాత 2004 ఆ తర్వాత 604లోను అగైన్ ఏ నోబెల్ వాజ్ కన్ఫర్డ్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ పారాసైటాలజీ. మళ్ళీ తర్వాత ఇది అది కూడా ఇండియా నుంచి తీసుకెళ్లారు. మీరు ఆర్టిమిషియన్ చూస్తాం కండి, చిన్నగా చిన్న చిన్న ఆకులు ఉంటాయి. దీనికి ఏంటంటే ఆర్టిమిషియా ప్లాంట్ లోపల దవనం అంటాం కదా, మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది. వాలటైల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, వాటిలో ఆయిల్ ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్ అనేది బయటకు వస్తుంది, ఎవాపరేట్ అవుతుంది కనుక సెంట్ లాగా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. దానికోసమే మల్లెపూలు అలాంటి వాటిలో మాలగడ్డంలో వాడతాం. రైట్, నేను ఇదేందుకు చెప్పానంటే ఎస్, ఈ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు కనుక్కున్న డిఈసి డైథైల్ కార్బజైడే మొన్నటి వరకు ఫైలేరియాలో వాడేవారు. ఈ మధ్యన అది రీప్లేస్ అయింది. రీప్లేస్ అవ్వడం ఏమీ లేదు, అది కూడా వాడుతున్నారు. రైట్, ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఈయనే కనుక్కున్నాడు. రైట్, అంటే నిజానికి ఎస్ మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇన్హిబిషన్ అనేది విచ్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్హిబిట్స్ విచ్ స్టెప్ ఆఫ్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ ఎక్సెట్రా అనేది ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను నేను. రిఫార్మైసిన్ ఇన్హిబిట్స్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్. ఈవెన్ ఐసోనియాజిడ్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్స్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేస్. ఎక్కడ అంటే బీటా సబ్ యూనిట్. బీటా సబ్ యూనిట్ ఈస్ ద కెటాలిటిక్ సబ్ యూనిట్. Right, this is having catalytic subunit. Beta subunit is the catalytic subunit in case of prokaryotic organisms. Alpha, A for A, this is involved in assembly of RNA polymerase enzyme. This is involved in assembly of core enzyme. ఇవన్నీ అసెంబుల్ కావడానికి ఆల్ఫా అవసరము. బీటా ఫర్ బైండింగ్, కెటాలిటిక్ ఎంజైమ్ ఆల్వేస్ బైండ్స్ విత్ సబ్స్ట్రేట్, కాబట్టి బీటా ఫర్ బైండింగ్ అనుకోండి, కెటాలిటిక్ సబ్ యూనిట్ బీటా అనేది. రైట్, బీటా ప్రైమ్ ఆర్ బీటా డాష్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ సింప్లీ డైరెక్ట్స్, రైట్, ఇట్ డైరెక్ట్స్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఇన్ ప్రాపర్ బైండింగ్. దానికోసం ఇది అవసరం వస్తుంది ఇక్కడ. రైట్, మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో -10, -35 ప్రొకారియోట్స్, -25, -8, -90, 110, 130 ఈ సీక్వెన్సెస్ ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకొకటి ఎంజైమ్స్, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1, 2, 3. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ 1 దేన్ని కోడ్ చేస్తుంది, 2 దేన్ని, 3 దేన్ని, వాటితో పాటు ఉండే లొకాలిటీ ఏంటి, రైట్, స్టార్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన డిఫరెంట్ ఆర్ఎన్ఏస్ వాటికి సంబంధించిన హిస్టరీ. రైట్, బై దీస్ రైట్ I completed introduction for transcription. Then next వీడియోలో RNA ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్, టర్మినేషన్ చూద్దాం.